త్రిపరిమాణ జ్యామితిలో స్ట్రైట్ లైన్ అనే టాపిక్ మీద డిస్కషన్ తీసుకుంటాం. We discuss the topic straight line in three-dimensional geometry in today's episode. We start with most of the results you can find in one-year textbook in vectors, because straight line is not a topic in the intermediate syllabus in the Cartesian coordinates geometry, of course, but all the results you find in the 1A, and this is also a topic for the mains, including EAPCET. So let's start the discussion. In space, suppose the line passes through a point A bar and parallel to B bar. Suppose the line passes through a point with the position vector A bar and the direction of the line is B bar, parallel to B bar. Then the equation of L is R bar equal to E bar plus TB bar, where T is in a real number. So this is the vector equation of the straight line passing to the point A bar and parallel to the direction of B bar. In Cartesian coordinates, when you write A bar equal to x0, y0, z0 and B bar equal to lmn, that is the vector lmn, or the point representing the B bar is the position vector of the point is lmn. B bar position vector gala point 3 space lo then coordinates lmn anna B bar vector lmn anna ote, or B bar li bar plus mj bar plus nk bar anna ote. Then equations can be written as x minus x0 by L equal to y minus y0 by m equal to z minus z0 by n. ఇది కూడా ఇంటర్మీడియట్ పుస్తకంలో చూస్తాం మనం, 1A టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటుంది. Well, this makes sense if lmn not equal to 0. So somebody may ask what happens if one of the direction numbers of the line L, say L or m or n is 0. Let's see afterwards. This also can be written as involving a parameter t, x0 plus lt, y0 plus mt, z0 plus nt, where t belongs to R. Well, this is called the symmetric form of the equations of line L. Well, somebody asked what happens if one of the three numbers lmn is 0. If L equal to 0, this means x equal to x0. When L equal to 0, you can see x becomes x0. So we write x equal to x0 and y minus y0 by m equal to z minus z0 by n if L equal to 0 and mn not equal to 0. దీన్నే కొంతమంది పేపర్లలో కూడా, క్వశ్చన్ పేపర్స్లో కూడా x మైనస్ x0 బై 0 అని రాస్తుంటారు. దాని గురించి ప్యానిక్ అవ్వక్కర్లేదు. x మైనస్ x0 బై 0 అంటే ఈ ఫస్ట్ డైరెక్షన్ నంబర్స్ ట్రైడ్లో ఫస్ట్ నెంబర్ 0 అని, అంటే x ఎప్పుడు కూడా x0 అని, మిగతా రెండు. సపోజ్ రెండు 0 అయితే ఏమవుతుంది, x equal, suppose L is 0 and m is 0, then z can be anything because of the parameter t. So that means x equal to x0 and y equal to y0. Lm equal to 0, of course, n not equal to 0. That follows L equal to m equal to 0 rather, not Lm equal to 0. So you can see that these are individually, these are two planes. X equal to x0 is a plane parallel to x equal to 0, yz plane. Y equal to y0 is a plane parallel to the zx plane. And your L is the intersection of these two planes. Because whenever two planes intersect, they intersect along a line. Clearly, the yz plane and zx plane intersect, and therefore the planes drawn parallel to these two coordinate planes also intersect. That is nothing but the line of intersection of these two planes is L. So, దీన్ని x equal to x0, y equal to y0 అని రాసి n నాట్ ఈక్వల్ 0 కాబట్టి ఈ z ఏదైనా అవ్వచ్చు కాబట్టి z గురించి ప్రస్తావన లేదు. అంటే యాజ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆన్ ద లైన్ చేంజెస్, x and y coordinates remain the same, but z coordinate varies. So this is all the symmetric form of the equation of the line L. Unsymmetrical form కూడా ఉంది ఒకటి, అదేమిటంటే, so this is the symmetric form of the equations of the line in 3 space. And there is another way of expressing the equations of a line, that's called the unsymmetrical form. The unsymmetrical form is, suppose there are two planes, 𝝅1 and 𝝅2, లైన్ L ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకుంటున్నాయి, అంటే 𝝅1 ఇంటర్సెక్షన్ 𝝅2 కూడా L అనమాట. If 𝝅1 equal to, 𝝅1 is
a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to 0. 𝗫1 ఈక్వేషన్ అది. అండ్ 𝗫2 ప్లేన్ ఈక్వేషన్ e2 a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0. ఈ రెండు కూడా ప్లేన్స్ ఎల్లో ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకుంటున్నాయి కాబట్టి ఈ రెండింటి తాలూకు ఈక్వేషన్స్ని సాటిస్ఫై చేసే కామన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి చూసారా, అది దే కాన్స్టిట్యూట్ ద లైన్ ఎల్. ది సెట్ ఆఫ్ ఆల్ పాయింట్స్ సాటిస్ఫైయింగ్ బోత్ దీస్ ఈక్వేషన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎల్. It's quite natural to represent the line L by these two equations. Therefore, the two equations E1 equal to 0 and E2 equal to 0 represent L. ఆ రకంగా ఒక్కొక్కప్పుడు మనం ఒక రేఖ సమీకరణాన్ని, స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్ని ఆ రేఖకి ధారకమైనటువంటి రెండు తలాల సమీకరణాలు కింద కూడా తీసుకోవచ్చు, రెండింటిని కలిపి తీసుకోవచ్చు అనమాట. రెండింటితోటి తీసుకోవచ్చు అనమాట. అది వీ కెన్ టేక్ ది ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఎ పేర్ ఆఫ్ ప్లేన్స్ టు రిప్రజెంట్ ఎ లైన్ వెన్ ఎవర్ ఎల్ ఈజ్ ద లైన్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ దోస్ టూ ప్లేన్స్. దట్ ఇస్ కాల్డ్ ది అన్సిమెట్రికల్ ఫార్మ్. అన్సిమెట్రికల్ ఫార్మ్ పైదేమో మొట్టమొదటి చెప్పింది సిమెట్రికల్ ఫార్మ్, అండ్ దిస్ ఈజ్ అన్సిమెట్రికల్ ఫార్మ్ ఆర్ ది ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఎల్. Conditions for a line to be parallel to a plane, for a line to be contained in a plane. Suppose L is the line with the equations x minus x naught by L, y minus y naught by M, z minus z naught by N. And P is the plane ax plus by plus cz plus d equal to 0. ఒక లైను ఒక ప్లేను తీసుకున్నాం. లైన్ L is parallel to P. ఎప్పుడు రేఖ L సమతలం Pకి సమాంతరంగా ఉంటుంది. అంటే ఇది నార్మల్ వెక్టర్ దీనికి లంబంగా ఉండాలి. LMN is the directions of L perpendicular to ABC. Or AL plus BM plus CN equal to 0. So this is the condition for the line L to be parallel to the plane 𝝅. 2. L is contained in P. That means plane P contains L. అంటే రేఖ L పై P తలంలో ఉండడం, దాని కండిషన్స్ ఏమిటని. తలంలో ఉంటే ప్యారలల్గానే ఉండాలి. ప్యారలల్గా ఉంటూ ఎల్ రేఖ మీద ఒక్క బిందువు కనుక తలం మీద ఉంటే ఎల్ రేఖ పూర్తిగా తలంలో ఉంటుంది. సో కండిషన్స్ ఆర్ ఏఎల్ ప్లస్ బిఎం ప్లస్ సిఎన్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ ఎల్ రేఖ మీద ఒక బిందువు x0 y0 z0. ఈ x0 y0 z0 కూడా ఒక బిందువు రేఖకి, రేఖ తలానికి సమాంతరంగా ఉందంటే రేఖకి తలానికి ఉమ్మడిగా బిందువు లేకపోవచ్చు, లేకపోతే రేఖ పూర్తిగా తల మీద ఉండొచ్చు. సో L is parallel to P if and only if either L intersection P is phi or L intersection P is L. సో therefore ఒక పాయింట్ ఉంటే చాలు. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ x0 y0 z0 దీని మీద ఉండాలంటే, ప్లేన్ మీద దీని మీద ఉండాలంటే ax0 plus by0 plus cz0 plus d equal to 0. So these are the two conditions to be satisfied for the line L to be contained in the plane P. తర్వాత ప్లేన్ ఇచ్చారనుకోండి, మనకి ఓ లైన్ ఇచ్చారు, కట్ చేస్తోంది. ఈ ఎల్ ప్లేన్కి, ఎల్ లైన్కి పై ప్లేన్కి మధ్య యాంగిల్ అంటే ఏమిటి? వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ మేడ్ బై ద లైన్ ఎల్ విత్ ది ప్లేన్ పై? ఇప్పుడు ఇది నార్మల్ టు ది ప్లేన్, ఇది తీటా అనుకోండి. అంటే ఎల్ రేఖ పై ప్లేన్కి పెర్పెండిక్యులర్గా ఉన్న లైన్ తోటి చేసిన యాంగిల్ తీటా అనుకోండి. అప్పుడు ఈ పై మైనస్ తీటా, పై బై 2 మైనస్ తీటా అంటే కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ తీటా, దట్స్ కాల్డ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద లైన్ ఎల్ అండ్ ది ప్లేన్ పై. సో ది యాంగిల్ బిట్వీన్ అ లైన్ అండ్ ఎ ప్లేన్ అంటే దట్ ది కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ది యాంగిల్ బిట్వీన్ ద లైన్ అండ్ నార్మల్ టు ద ప్లేన్ పై. ఓకే, ఒక సమతలానికి ఒక రేఖకి మధ్య కోణం అంటే ఆ రేఖ సమతలానికి గీసిన లంబంతో చేసిన కోణం ఏదైతే ఉందో తీటా, దాని తాలూకు కాంప్లిమెంట్ అనమాట పూరక కోణం, దట్ ఈస్ పై బై 2 మైనస్ తీటా. మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ ఇది, కండిషన్ ఫర్ కోపులారిటీ ఆఫ్ టూ లైన్స్. L1 x minus x1 by L1
y minus y1 by m1, z minus z1 by n1, and L2, x minus x2 by L2, y minus y2 by m2, z minus z2 by n2. These are two lines in space are coplanar. మనం 3D జామెట్రీ కనుక 3D జామెట్రీ కాదు 1A టెక్స్ట్ బుక్లో వెక్టర్స్ చూసినట్లయితే ఇదే ఫార్ములా మీద కండిషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ది కండిషన్ ఈజ్ డిటర్మినెంట్ x1 మైనస్ x2 y1 మైనస్ y2 z1 మైనస్ z2 డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ లైన్ L1 M1 N1 డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆఫ్ ది సెకండ్ లైన్ L2 M2 N2 equal to 0. Very important condition. Several times you find questions on this coplanarity of lines, condition for coplanarity of these two lines. So whenever the condition is satisfied, you can say that the two lines are coplanar. Coplanar line means lines which are either parallel or intersecting. If two lines are coplanar, they must either intersect or parallel. Well, somebody may ask, what about the equation of the plane containing these two coplanar lines L1 and L2? Now that two cases will arise. If the two coplanar lines L1 and L2 intersect, then the equation of the plane containing them is L1 and L2 whenever they intersect. ఈ రెండింటిలో ఏదో ట్రై అండి న్యూమరేటర్లో అంకెలతో ఫార్మ్ అయినటువంటి దాని రో కింద x మైనస్ x1 y మైనస్ y1 z మైనస్ z1 L1 M1 N1 L2 M2 N2 equal to 0. That is the plane, the equation of the plane containing the two coplanar lines whenever the two lines are intersecting. అయితే ప్యారలల్ అయినప్పుడు ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది ఈక్వేషన్. ఎందుకంటే ప్యారలల్ అయినప్పుడు ఈ సెకండ్ రో థర్డ్ రో ప్రపోర్షనల్గా ఉంటాయి. అంచేత ప్రతి ఎక్స్కి ప్రతి XYZకి 2A లైన్స్ మీద ఉన్న L1 L2 కంటైన్ చేస్తున్న ప్లేన్ మీద ఉన్నా లేకపోయినా ఎప్పుడు జీరో అయిపోతుంది అది. అంచేత యూ కెనాట్ రైట్ ది ఈక్వేషన్ దిస్ ఫార్మ్ ఇన్ కేస్ ది లైన్స్ ఆర్ ప్యారలల్. ఇఫ్ హౌఎవర్ L1 parallel to L2, plane containing them is determinant x minus x1, first row same, first line with the point x1 y1 z1, second line with the point x2 y2 z2. అంచేత x1 minus x2 y1 minus y2 z1 minus z2 చే రిప్లేస్ చేయొచ్చు సెకండ్ రో. లాస్ట్ రో, వెల్ వెన్ ద లైన్స్ ఆర్ ప్యారలల్ ఈ రెండు కూడా ఒకటి కింద తీసుకోవచ్చు మనం. అంటే L1 M1 N1 కానీ L2 M2 N2 కానీ రిప్లేస్డ్ బై LMN. What are LMN? LMN are the direction numbers of either L1 or L2. Because the lines are parallel, same triad of numbers can be used as the direction numbers of either L1 or L2. So LMN are the direction numbers of any of these two parallel lines, L1 and L2. So that's the equation containing the two parallel lines whenever the lines are coplanar. Whenever the lines are intersecting, this is the equation. Very important observation. One should be careful in following these two. Well, the last condition, last result I think we would like to discuss here is the shortest distance between two skew lines. Well, two skew lines in space are called skew lines if they are neither parallel nor intersecting. Okay, essentially they lie in different planes. Okay, తలంలో ఉన్న రేఖలు ఎప్పుడు కూడా ప్యారలల్గా కానీ ఇంటర్సెక్ట్ కానీ చేసుకుంటాయి కాబట్టి స్క్యూ లైన్స్ అంటే అవి నాన్ కోపలార్ లైన్స్ అన్నమాట. అవి ప్యారలల్గానే ఉండవు, అలాగనే ఖండించుకోవు. అటువంటి లైన్స్ స్క్యూ లైన్స్ వాటి మధ్య షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే ఆర్ టూ స్క్యూ లైన్స్ లైక్ దిస్ L1 L2. There is a result that whenever L1 and L2 are two skew lines, there is a line which is perpendicular to both L1 and L2. That is a result by itself. Suppose L is the line which is perpendicular to both L1 and L2. So intersecting these two lines at P and Q. Well, for every choice of a point on L1 and another point on L2, the distance between these two points is always greater than or equal to the distance between P and Q. So that PQ is the shortest distance between these two lines. And there is a formula giving the shortest distance between these two lines, a very important formula.
మెయిన్స్ అండ్ ఆల్సో ఎంసెట్ పరీక్షలో కూడా అడిగారు, లాస్ట్ ఇయర్ ఎంసెట్ పేపర్లో కూడా అడిగారు, మన పుస్తకంలో కూడా ఉంది అది. సో పీక్యూకి వాట్ సపోజ్ L1 is, you see, it's always convenient to take the equations, write the equations in the vector form, even if the lines are given in the Cartesian form, like x minus x1 by L1 equal to y minus y1 by m1 equal to z minus z1 by n1. That can always be represented in the form r bar equal to a bar plus b bar, where a bar is x1 y1 z1 and b bar is L1 m1 n1. So nothing wrong in taking the equations in vector form. That's more convenient to write the formula for the shortest distance. So suppose this is r bar equal to a bar plus t times b bar. So this is the point A with the position vector a bar on L1. And suppose this is r bar equal to c bar plus sd bar. So that this is the point C with the position vector c bar. So these are 2 points on L1 and L2, A and C. You can, because this line, this is perpendicular to both the lines, this is 90 degrees and this is 90 degrees. One can easily see, you need not memorize the formula. If you know the working mechanism, I think very easy to write the shortest distance. P and Q are the orthogonal projections of A and C on the common line, perpendicular line L. And therefore, PQ is equal to length of the orthogonal projection of AC, line segment AC on L. So that means it is mod a bar minus c bar dot, well, the n bar. What is n bar? This is perpendicular to b bar, this is parallel to b bar, this is parallel to d bar. So the common line is parallel to b cross d. That the vector along the direction of the common perpendicular b cross d. So along b cross d, the projection of the line segment AC along the vector b cross d, mod b cross d by mod b cross d. Well, this is the formula giving the shortest distance. One can easily write the expression for the shortest distance even if you don't have to recollect it. I think if you draw the figure, you can easily see that the length of the orthogonal projection of AC on the common perpendicular whose direction is given by b cross d, because you know the formula for the length of the orthogonal projection of a bar along the direction of another non-zero vector b bar, mod a dot b by mod b bar. So that's how you can write it. With this introduction, I think we are now in a position to start some practice on straight line. We start with a question appeared in the 2003 and 2006 APECET papers. ఇది రికార్డ్ చేయట్లేదు కదా, చేస్తున్నారా? చేయండి, ఫోన్ ఇది ఒకటి చేయండి. The straight lines x equal to ay plus b, z equal to cy plus d. This is one straight line, and x equal to a dash to y plus b dash, z equal to c dash to y plus d dash are perpendicular. A dash plus bb dash plus cc dash plus 1 equal to 0. A dash plus bb dash plus cc dash equal to 0. A plus a dash into b plus b dash into c plus c dash at 0. A dash plus cc dash plus 1 equal to 0. Well, these are the 4 options given in the paper. So the condition for perpendicularity of these two lines, well, it's desirable to express the equations in the symmetric form. So this is x minus, first line is x minus b by a equal to y, y means y by 1 equal to z minus d by c. So that is the symmetric form of the equation of the first line. Second line is same as the first line except that a, b, c, d are replaced by a dash, b dash and c dash and d dash. So the second line is x minus b dash by a dash y by 1 z minus d dash by c dash. So that the first line is parallel to the vector a1c and the second line is parallel to a dash 1 c dash. So therefore the condition for these two lines to be perpendicular is that a dash plus cc dash plus 1 equal to 0, which is the option 4. Given that these two lines are coplanar, he is asking the value of k. What are the values of k for which the two lines lie in the same plane?
Well, we apply the condition, the determinant x1 minus x2, y1 minus y2, z1 minus z2 first row, L1, M1, N1 second row, L2, M2, N2 last row equal to 0. So here first 2, 3, 4 is a point on the first line and 1, 4, 5 is a point on the second line. So this is x1, y1, z1, this is x2, y2, z2. Therefore, the condition for coplanar T is 2 minus 1, 1, 3 minus 4 minus 1, 4 minus 5 minus 1. Second row, direction numbers of the first line 1, 1 minus k, last row k2, 1 equal to 0. This must be 0. But this is same as first row 1, 1 k, add first column same as 1, 1 k, add first column to second column. So that is at k plus 2. Add first column to the last column 0, 1 minus k, k plus 1. This must be 0. So that is the determinant 0. And therefore, this means if you expand in terms of elements of the first row, cofactor expansion of the determinant, you have only cofactor of 1, same as its minor, 2 into k plus 1 plus k minus 1 into k plus 2 equal to 0. Determinant expansion. Or this is k square plus 3k equal to 0. Because plus 2 and minus 2 will cancel out, plus 2 here, minus 2. So this gives a k equal to 0 or minus 3. So you have two values for k, namely one is 0, the other is minus 3, for which the two given lines are coplanar, which is the option 3. Look at this question. The line lies completely in the plane. ఒక లైన్ ఇచ్చారు, ఒక ప్లేన్ ఇచ్చారు. ఈ లైన్ ఈ ప్లేన్లో ఉండడానికి మనం ఇందాక ముందుగా డిస్కషన్లో చూసాం కూడా టూ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేయాలి. ఏఎల్ ప్లస్ బిఎం ప్లస్ సిఎన్ ఈక్వల్ 0 ఒకటి, లైన్ మీద ఒక పాయింట్ ప్లేన్ మీద ఉండాలి. ఏఎక్స్0 ప్లస్ బీవై0 ప్లస్ సిజెడ్0 ప్లస్ డి ఈక్వల్ 0 ఒకటి. ఇక్కడ మొదటి కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిపోయింది. అంటే 1, 1, 2 పర్పెండిక్యులర్ టు 2 మైనస్ 4, 1 అవ్వాలి. అది అయిపోయింది. డాట్ పాట్ తీసుకుంటే 0 ఏది అంచేత ఆ కండిషన్ మనం ఇంకా అప్లై చేయాల్సిన పని లేదు. అంటే ప్యారలల్గా ఉందన్నమాట. దీని అర్థం ఏంటంటే ఈ లైన్ ప్లేన్కి ప్యారలల్గా ఉంది. ఇంకా లైన్ పూర్తిగా ప్లేన్లో ఉండాలంటే ఒక పాయింట్ లైన్ మీద పాయింట్ ఉంటే చాలు. ప్లేన్ మీద ఒక పాయింట్ ఏమిటి అక్కడ 4, 2k, ఇది ప్లేన్ మీద ఉంటే సరిపోతుంది. ఓకే, when you apply the condition that the point 4, 2k lies on the plane, it is 2 into 4, 8 minus 8 plus k equal to 7 అవ్వాలి. So that gives you the value of k which is equal to 7. That is the answer for the question. Here is another question on coplanar TF lines, but the equations are given in the parametric form involving two parameters. S is the parameter there, of course, in the first equation, T is the parameter in the second equation. And therefore, you can write this as x minus 1 by 1, y plus 3 by minus lambda, eliminating parameter z, yes, z minus 1 by lambda. That is the symmetric form of the equation of the first line. And the second line, x by 1 by 2, y minus 1 by 1, z minus 2 by minus 1. So these are the equations of the two lines in the symmetric form. The equations are given in the parametric form involving two parameters t and s. So by eliminating t and s, I think we can write the equations, both equations in the symmetric form. Now the question is very clear. A point on the first line is 1 minus 3, 1. A point on the second line is 0, 1, 2. So this is x1, y1, z1, this is x2, y2, z2. Therefore the condition is determinant x1 minus x2, 1 minus 4 and minus 1. Direction numbers of the first line 1 minus lambda, lambda. Direction numbers of the second line 1 by 2, 1 minus 1 equal to 0. So by solving this equation you find the value of lambda. It's a matter of simplification, of course. Well, that is same as determinant. I keep the first column as it is. So replace second column by C2 plus 4 times C1 to make this 0. So 4 minus lambda, so 3. Also replace last column by C1 plus C3, 0, lambda plus 1 minus half equal to 0. So more or less a problem on determinants. Now the geometry problem is reduced to a problem on determinants. So
by expanding the determinant in terms of elements of the first row, cofactor expansion of the determinant using the elements of the first row, you can write only the cofactor of 1, which is minus 2 plus lambda by 2 minus 3 lambda minus 3, that is equal to 0. Or this means 5 lambda by 2 is equal to minus 5. That gives lambda equal to minus 2. So one should be careful with the simplification. You should be always very careful. Even if a small mistake may lead you into lead to the wrong answer. So that's the disadvantage, especially when you're answering the questions like questions from the A2 plane mains papers. Of course, first one is the angle between two lines. The second is the angle between a line and a plane. So angle between two lines. So therefore, the first line is by dividing through by 6. The first line, and the second line by dividing through by 12. Well, these are the two lines in the symmetric form, so that the first line is parallel to 3 to minus 6 and the second line is parallel to 2 minus 12 minus 3. And the angle between two lines, that of course you can apply the formula for this, but you can straight away see that product of the direction numbers, corresponding direction numbers, sum of the products of the corresponding direction numbers is 0. 3 into 2 6 plus minus 6 into minus 3 plus 18, 18 plus 6 24, and this is 2 into minus 12 minus 24. So you can see that the sum L1 L2 plus M1 N2 plus N1 N2 is 0, and therefore the lines are perpendicular. So the angle between the lines is 90 degrees or pi by 2 radians. So that's the first question. Second question, angle between the line and the plane. Now for determining the angle between the line and the plane, you have to consider the complement of the angle between the line and normal to the plane. Normal to the plane has direction numbers 2 minus 1 root lambda, and the given line has direction numbers 1 to 2. So the two lines 1 to 2, and the other one is the normal to the plane 2 minus 1 root lambda. If the angle between them is the theta, 90 minus theta is the angle between the line and also the plane. Then therefore sin theta is equal to cos pi by 2 minus theta. Pi by 2 minus theta is the angle between the line and the plane. So sin theta is equal to, yes, first of all let us directly రాసేయచ్చు. మళ్ళీ cos theta 2 root lambda 3 times root of lambda plus 5. So that is cos theta, angle between these two lines. So he wants the sin theta. So sin theta is 1 by 3. So therefore this is 4 lambda by 9 times lambda plus 5, that is equal to cos square theta 1 minus sin square theta, which is 2 by 3. This is cos theta. Cos square theta is the square of this 4 lambda by 9 times lambda plus 5, but cos square theta is 1 minus sin square theta. Sin square theta is given to be, sin theta is given to be 1 by 3, sin square theta is 1 by 9, so 4 by 9. So 4 can be cancelled, and if you multiply 9 times lambda plus 5, cross multiply, 9 also can be cancelled, I think. 4 also can be cancelled. Lambda plus 5 equal to 2 minus 2, 2 root lambda by 3 times root of lambda plus 5. That is equal to cos theta. Sin square theta is 1 minus 1 by 9, 8 by 9, not 4 by 9. So lambda can be 9 can be cancelled, 4 also can be cancelled. So lambda plus 5 equal to angle between the line and the plane. Now that is theta. So angle between the line and the normal to the plane is pi by 2 minus theta. So the angle between the line with the direction numbers 1 to 2 and the normal to the plane has the direction numbers 2 minus 1 root lambda. The angle between these two is pi by 2 minus theta. And therefore the cosine ratio of the angle between angle pi by 2 minus theta sin theta is given by a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2, that is 2 root lambda by root of sum of the squares of these three numbers, which is 3 into root of lambda plus 5. So this is given to be 1 by 3. By squaring both sides and also cancelling 3, you can cancel 3 here. You can see by squaring both sides and cross multiplying, lambda plus 5 equal to 4 lambda, which gives lambda equal to 5 by 3. So that is of course the option 2. Well, another question, line passing through the points 5, 1a and 3b1 crosses the YZ plane at the point 0, 17 by 2, minus 13 by 2. What are the values of a and b? The line joining these 2 points crosses the YZ plane. It meets the YZ plane. Now what is the equation of the line? So r bar equal to
phi 1a plus t times b bar minus a bar or a bar minus b bar, that is 2 1 minus b a minus 1, which is 2t plus 5 1 plus t into 1 minus b a plus t into a minus 1. So any point on the line joining these 2 points in parametric form is given by this, t belongs to R. If the line meets the yz plane at this point, the x-coordinate must be 0, and x-coordinate is 0 for t, value of t equal to minus 5 by 2. This is 0, t equal to minus 5 by 2. When t equal to minus 5 by 2, this must be equal to 17 by 2. So 1 plus 1 minus 5 by 2 into 1 minus b equal to 17 by 2. So 5b by 2 is equal to 20 by 2 or b equal to 4. And the last one, a plus t minus 5 by 2 into a minus 1, that is equal to minus 3a by 2 plus 5 by 2. Now this is given to be minus 13 by 2. This gives you 3a by 2 equal to 18 by 2 or a equal to 6. So the values of a and b are given by a equal to 6 and b is equal to 4. Follow the method. First of all, I have written the coordinates of any point on the line in the parametric form and have made use of the hypothesis that the line meets the yz plane at the point with the coordinates 0, 17 by 2, minus 13 by 2, so that the x-coordinate of this point must be 0, so that this is the point representing the point of intersection of the line with the yz plane. That happens only when t equal to minus 5 by 2. For the value of t equal to minus 5 by 2, I just substituted t equal to minus 5 by 2 in the y coordinate and equated to 17 by 2, so that you are getting the value of b, that is 4. And once again, putting t equal to minus 5 by 2 in the last coordinate, z coordinate, which is equal to minus 13 by 2, you are getting the value of a, which is equal to 6. Thus the values of a and b are a equal to 6 and b is equal to 4. That is the final answer. This is the question appeared in the 2007 paper of APPECET. రెండు చూద్దాం. Let L be the line of intersection of the planes. రెండు planes ఇచ్చారు, రెండు తలాల సమీకరణాలు ఇచ్చారు, వాటి ఛేదన రేఖే L. అప్పుడు L పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ తోటి కనుక ఆల్ఫా యాంగిల్ చేసినట్లయితే కాస్ ఆల్ఫా ఎంత అని అడిగారు. అంటే ఎల్ తాలూకు డైరెక్షన్ కోసం తెలిస్తే కాస్ ఆల్ఫా ఎంతో తెలుస్తుంది. ఎల్ ఈ రెండింటి ఛేదన రేఖ కాబట్టి ఎల్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ది నార్మల్ వెక్టర్ టు ది ఫస్ట్ ప్లేన్ 2, 3, 1. L is also perpendicular to the normal vector because L is contained in both the planes. L is perpendicular to the normal vector to the first plane, normal to the second plane 1, 3, 2. This implies L is parallel to the cross product of these two. Cross product మనం వెంటనే వేయాలి. 3 into 2, 6 minus 3, 3. 1 minus 4 minus 3, and that is 3. 6 minus 3, 3. Or 1 minus 1, 1. Therefore, DCs of L are direction cosines. 1 by root 3, ఒక ట్రైడ్ ఇది. రెండు ఉంటాయి డైరెక్షన్ కొసైన్స్, ట్రైడ్స్ రెండు ఉంటాయి. ఒకటిది -1 by root 3, 1 by root 3. పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్తో చేసే యాంగిల్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి కాస్ ఆల్ఫా పాజిటివ్ కాబట్టి రెండో ట్రైడ్ అవసరం లేదు మనకి. కాస్ ఆల్ఫా ఈజ్ దేర్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు 1 by root 3. దేర్ ఫోర్ కాస్ ఆల్ఫా ఈజ్ 1 by root 3. బీటా పాజిటివ్ యాక్సిస్తో చేస్తే కాస్ బీటా -1 by root 3 అవుతుంది. గామా జెడ్ యాక్సిస్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్తో చేస్తే కాస్ గా 1 by root 3. మనం కాస్ ఆల్ఫా ఒకటి అడిగారు. సో దట్ ఇస్ ద ఆప్షన్ 3. ఇఫ్ ద లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ ఎట్ ఎ పాయింట్ అంటే కోపలార్ అనమాట. ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకుంటే కోపలార్ అవుతాయి. కోపలార్ అయితే ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకుంటాయని చెప్పలేము, ప్యారలల్ కూడా ఉండొచ్చు. బట్ హియర్ ది ఫ్యాక్ట్ ఈస్ దట్ దీస్ టూ లైన్స్ ఆర్ intersecting at a point, that means they are coplanar lines. What is the value? Integer value of k. He is asking the integer value, not every value of k, only integer value. k పూర్ణాంక విలువ ఎంత అని అడిగారు. ఈ రెండు కూడా రెండు రేఖలు కూడా ఒక బిందువులో ఖండించుకుంటే. సో ఇక్కడ డిటర్మినెంట్ వేసేద్దాం. 2 minus 1, 1, 3 minus 2, 1, 1 minus 3, -2, k2, 3, 3k2 is equal to 0. దీనికి సింప్లిఫై చేద్దాం. 1k3 రిప్లేస్ c2 by c2 minus c1, అంటే ఇక్కడ 0 రావడం కోసం అనమాట.
0, 2 minus k, k minus 3. Well, replace C3 by C3 plus 2 times C1. అంటే ఇది రెండు చే మల్టిప్లై చేసి దీనికి యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ 0 వచ్చేస్తుంది. 2k plus 3, 6 plus 3, 8. 6 plus 2, 8 equal to 0. ఆ రకంగా మనం ఒక రోలో రెండు జీరోస్ తెచ్చుకుంటే డిటర్మినెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ మనకి విస్తరణ తేలిగ్గా ఉంటుంది. ఆ రోలో ఎలిమెంట్స్లో ఎక్స్పాండ్ చేసేట్లయితే ఒక మంతాలు కోఫాక్టర్ రాస్తే సరిపోతుంది. 8 times 2 minus k minus 3 into 2k plus 3 equal to 0. ఇక్కడ ప్లస్ చేస్తాను, ఇక్కడ మైనస్ చేస్తాను అంటే ఈజీగా ఉండడం కోసం. 2k square minus 6k plus 3k minus 3k minus 8k minus 11k minus 9 plus 16 minus 16 minus 9 minus 16 minus 25 into 2k minus 5 equal to 0. That's the factorization. 2k square plus 10k minus 5k is 5k minus 25 equal to 0. So there are two values of k. One is minus 5, the other is 5 by 2. So k is either minus 5 or 5 by 2. He is asking the integer value of k. So you have to leave out the 5 by 2. Only integer value of k is minus 5, which is the option 1. The line is given to lie in the plane x plus 3y minus alpha z plus beta equal to 0. What are the constants alpha and beta? The ordered pair alpha beta. అంటే మొట్టమొదటి రాసిన నంబర్ ఆల్ఫా ఉంటుంది, రెండో నెంబరు బీటా ఉంది. ఆల్రెడీ పేరు కింద అడిగారు ఆల్ఫా బీటా ఎంతని. సో దీనికి రెండు కండిషన్స్ ఉన్నాయి, ఆల్రెడీ ముందు డిస్కస్ చేసాం మనం. ఒక లైన్ ఒక ప్లేన్లో ఉండడానికి రెండు కండిషన్స్. మొట్టమొదటి లైన్ ప్లేన్కి ప్యారలల్గా ఉండాలి. అంటే 1, 3 మైనస్ ఆల్ఫా నార్మల్ వెక్టరు ఈ లైన్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉండాలి. 3 minus 5 2. సో దాని నుంచి 3 minus 15 minus 12 minus 2 alpha equal to 0. That gives you alpha equal to minus 6. ఫాలో. ఇక్కడికి ఏమని వచ్చింది? లైన్ ప్లేన్కి ప్యారలల్ అని వచ్చింది. లైన్ ప్లేన్లో ఉండడానికి లైన్ మీద ఒక పాయింట్ దాని ప్లేన్ మీద ఉంటే ఆ ప్యారలల్ లైన్ ఏమి పూర్తిగా ప్లేన్లోనే ఉంటుంది. ఒక పాయింట్ ఏమిటి? 2 1 minus 2. దట్ ద పాయింట్ ఆన్ ద లైన్ బిలాంగ్స్ టు పై. దీని మీద అంటే x2 y1 alpha is minus 6 plus 6 into z minus 2 minus 12 plus beta equal to 0. సో ఆల్ఫా బదులు minus 6 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం, ఇక్కడ xyz బదులు ఇవి సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. సో బీటా ఈక్వల్ టు 12 5 minus 12 minus 7. సో బీటా ఈక్వల్ టు 7. సో ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 6, బీటా ఈక్వల్ టు 7 కాబట్టి ఆల్రెడీ పేరు ఆల్ఫా బీటా ఇస్ minus 6, 7. ఆ రకంగా మూడో ఆప్షన్ కరెక్ట్ అని మనకు తెలుస్తుంది. ఇక్కడ మనకి ఈ లైన్కి ఈ ప్లేన్కి మధ్య యాంగిల్ ఇచ్చారు, థీటా ఉందామండి. సో థీటా ఇస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద లైన్ అండ్ ద ప్లేన్, అండ్ దెర్ ఫోర్ ది కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ థీటా పై బై 2 minus థీటా ఇస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ 1, దిస్ ఈజ్ x means x by 1, 1 2 lambda and normal vector 1 2 3 is pi by 2 minus theta. Therefore cos pi by 2 minus theta sin theta, cos theta is root 5 by 14. Root 5 by root 14. So this is 3. So sin theta is 3 by root 14. That is cos pi by 2 minus theta. Pi by 2 minus theta is the angle between these two vectors. So therefore apply the formula for the angle between two vectors. Dot product 5 plus 3 lambda by root of 14 into root of lambda square plus 5. Well, root 14 can be cancelled. Now cross multiply and square both sides. So 9 times lambda square plus 5, 3 lambda plus 5 whole square. Follow? ఇక్కడ రూట్ 14 క్యాన్సిల్ చేసాం. 3 times root of lambda square plus 5 is equal to 3 lambda plus 5. స్క్వేర్ చేశాను రెండంపల. 9 times lambda square plus 5 equal to 3 lambda plus 5 whole square. 9 lambda square రెండంపల క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో దిస్ మీన్స్ 30 lambda 45 minus 25, that is 20. Our lambda is 2 by 3.
ఆ రకంగా లాంబ్డా వాల్యూ కట్టచ్చు 2/3ని, విచ్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3. ఈ రెండు లైన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ గుండా పోతూ మూల బిందువు నుంచి అత్యధిక దూరంలో ఉండేటటువంటి ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఏమిటి? మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్, లార్జెస్ట్ డిస్టెన్స్ లార్జెస్ట్ అవ్వాలి అంటే మ్యాక్సిమం అవ్వాలి, గరిష్టం అవ్వాలి. ఆ రకంగా ఉండేటటువంటి సమతలం సమీకరణం ఏమిటని అడిగారు. అంటే పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ కట్టాలి. ఒకప్పుడు చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఇక్కడ 1 2 3 3 1 2 ఇక్కడ 1 2 3 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 1 2 3 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 3 1 2 ఉంది, ఇక్కడ 3 1 2 ఉంది. అంచేత మీరు కాస్త దీంట్లో రాస్తే r బార్ ఈక్వల్ టు 1 2 3 ప్లస్ t టైమ్స్ 3 1 2 ఇలా రాస్తే ఈజీగా తెలుస్తూ ఉంటుంది. రెండోది r బార్ ఈక్వల్ టు 3 1 2 ప్లస్ s టైమ్స్ 1 2 3. ఇప్పుడు ఇక్కడ టీకి ఎస్కి ఏ విలువలైనా ఇచ్చుకోవచ్చు, కానీ టీకి ఎస్కి ఏ విలువలు ఇస్తే 2 పాయింట్లు ఒకటే అవుతాయి. T1 S1 అయినప్పుడు 2 పాయింట్స్ ఒకటే చూడండి. సో ది కామన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఈజ్ obtained by putting either t equal to 1 or because that is same as the point on the second line when s equal to 1. So therefore the point of intersection is ప్రతిసారి ఇలా తేలిగ్గా రాదు, బట్ ఇక్కడ ఈ కేసులో ఈజీగా ఉంది. పేపర్ సెట్ మైండ్ కూడా అదే. 1 + 3 4, 2 + 1 3, 3 + 2 5. ఆ రకంగా మనకి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఈజీగా వస్తుంది. ఇప్పుడు వాడు అడుగుతున్నది ఏమిటి? ఈ 4 3 5 గుండా పాయింట్ గుండా పోతూ ఆరిజిన్ నుంచి మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్లో ఉండే ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఏమిటని. ఇలా ప్లేన్ ఉంది, ఇలాగా 4 3 5 ఇది ఆరిజిన్ నుంచి మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్లో ఉండాలట. ఎప్పుడు అవుతుంది? ఈ ఆరిజిన్ నుంచి ప్లేన్కి గీసిన పర్పెండిక్యులర్ తాలు ఫుట్ ఇది అయితే సరిపోతుంది, పి ఇది అయితే సరిపోతుంది. ఎంచేతంటే ఇది మ్యాక్సిమం అవుతుంది. ఎంచేతంటే సపోజ్ ఇది కాదనుకోండి, ఇంకో పాయింట్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఇక్కడ ఈ 4 3 5 ఇక్కడ కాకుండా ఇక్కడ ఉందనుకోండి, సపోజ్ దిస్ ఈజ్ 4 3 5, దెన్ ది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ విల్ బి లెస్ దెన్ దిస్, బికాస్ ఇన్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ any side which includes the right angle must be less than the hypotenuse. సో ఈ 4 3 5 కనుక ఫుట్ అది పర్పెండిక్యులర్ కాకుండా ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఉంటే ప్లేన్ మీద, అప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ కన్నా ఈ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ తగ్గిపోతుంది. అంచేత ఇది మ్యాక్సిమం అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా పాయింట్ ఫుట్ అది పర్పెండిక్యులర్ అవ్వాలి. కాబట్టి ఈ నార్మల్ వెక్టర్ 4 3 5 అది. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ ఏమవుతుంది? 4x + 3y + 5z ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే అలా వస్తుంది. ఓ పాయింట్ ఆన్ ది ప్లేన్ తెలిస్తే చాలా. పాయింట్ 4 3 5 4 3 5 పాయింట్ దాని మీద ఉంది కదా. అంచేత 4 3 5 పెడితే 4² + 3² + 5² దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50. సో ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ ఈజ్ 4x + 3y + 5z ఈక్వల్ టు 50. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. Here the same paper, of course, online paper of 2014 mains. Another question: plane containing the line and parallel to the second line also passes through one of these 4 points. Which one is it? Now directly we say its equation ilaga: x - 1, y - 2, z - 3, 1 2 3, 1 1 4 equal to 0. So that the equation right ga rayaleni vallaki verega kuda cheptanu. So therefore this is same as x - 4 - 3 5 times x - 1. ఇది కూడా 4 - 3 1 minus y - 2 minus z - 3 equal to 0, or 5x minus y minus z minus y plus 2 minus 3 plus 3 0. ఇది ప్లేన్. ఇది క్లియర్గా సెకండ్ పాయింట్ దీని మీద ఉంది చూడండి. x బదులు 1, y బదులు 0, z బదులు 5 పెట్టినట్లయితే క్లియర్గా సాటిస్ఫై అయింది అది. అంచేత ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది. అయితే కొంతమందికి అనుమానం రావచ్చు, ఇలా వేసేసాడని, ఈ రకంగా డిటర్మినెంట్ ఫార్మ్ ఎలా వేసేసాడని. అటువంటి వాళ్ళకి చిన్న సలహా ఇదేమిటంటే, ప్లేను ఈ లైన్ కంటైన్ చేస్తుంది, లైన్ ప్యారల్గా ఉంది. పై ప్లేన్ అనుకుంటే ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు 1 2 3. It is also parallel to the second line 1 1 4. So normal vector to the plane వచ్చేస్తుంది. Pi is perpendicular to cross product of these two. 4 8 3 5 3 -1 and 1 - 2 -1. అదే అక్కడ చేసింది కూడా అదే. అయితే పై నార్మల్ వెక్టర్ ఇది కాబట్టి పై ఏమవుతుంది? 5x - 5 - z ఈక్వల్ టు k. అయితే కే డిటర్మిన్ చేయడానికి ప్లేన్ మీద ఒక పాయింట్ తెలియాలి.
ప్లేన్ ఈ లైన్ కంటైన్ చేస్తుంది కాబట్టి ప్లేన్ మీద పాయింట్ 1 2 3. సో 1 2 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 5 minus 2 minus 3 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. మనకు వచ్చిన ఇందాక వచ్చిన ఈక్వేషన్ కూడా అదేనేమో చూడండి, 5x minus 5 minus z ఈక్వల్ టు 0. ఆ రకంగా ఇలా చేయొచ్చు, లేకపోతే డైరెక్ట్గా డిటర్మినెంట్ వేసి కూడా చేయొచ్చు. సో ది ఆప్షన్ ఈజ్ 2. డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది పాయింట్ 102 ఫ్రమ్ ది పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ద లైన్ అండ్ ద ప్లేన్. ఒక లైన్ ఇచ్చారు, ఓ ప్లేన్ ఇచ్చారు, ఈ రెండు ఒక పాయింట్లో మీట్ అవుతాయి. ఆ పాయింట్కి 102 నుంచి డిస్టెన్స్ ఎంత అని అడిగారు, దూరం ఎంత అని అడిగారు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ది పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ద లైన్ అండ్ ది ప్లేన్. వాట్ ఈస్ ది మెథడ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ది పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ద లైన్ అండ్ ది ప్లేన్? Write the coordinates of any point on the line in the parametric form and determine the value of the parameter t based on the fact that this is also a point on the plane. So a line మీద ఒక బిందువుకి పరామితి నిరూపకాలు రాస్తాం. ఏమిటది? 2 + 3t -1 + 4t 2 + 12t belongs to L for all t. ప్రతి టీకి కూడా రేఖ మీద ఉంటుంది. పరామితి నిరూపకాలు అంటారు, parametric coordinates. See for what value of the parameter t this is also a point on the plane. So x minus y plus z, 2 minus 1 plus 1, 3 plus 2, 5, 3t minus 4t minus t plus 11t is equal to 16. This gives you t equal to 1. Follow? So t value 1 వచ్చింది. అంచేత what is the point of intersection? 5, 3, 14. That is the point of intersection of the line and the plane. Is the point of intersection of the two, line and the plane. What is the distance of this from 102? So distance of this point from 102 is root of 5 minus 1 whole square 16, 3 minus 0 whole square 9, 14 minus 2 whole square 12 square 144, which is equal to 13 because this is 169. Therefore, the final answer is 13, which is given as option 3. A plane containing the point 320 and the line, ఆ పాయింట్ని లైన్ని కంటైన్ చేస్తున్నటువంటి ప్లేన్ ఒకటే ఉంటుంది. ఈ పాయింట్ దీని మీద లేకపోతే లేదనే విషయం తెలుస్తుంది మనకి. 320 doesn't lie on this line. So exactly one plane containing the point 320 and also the line x minus 1/1 equal to y minus 2/5 equal to z minus 3/4. ఈ ప్లేను మీద ఇంకో బిందువు ఏమిటని అడిగారు. 4 గంటల్లో ఏ పాయింట్ ఆ ప్లేన్ మీద ఉంటుందని. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us find the equation of the plane containing the point 320 and also the line. సో ప్లేన్ మీద 320 ఉంది, 1 2 3 ఉంది. 320 also belongs to pi. Implies the pi is parallel to the vector 2 0 minus 3. రెండు పాయింట్లు ప్లేన్ మీద ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు పాయింట్ల గుండా పోయే రేఖ ప్లేన్ మీద పూర్తిగా ఉంటుంది. అంటే ఆ రేఖకి దిక్ సంఖ్యలో 3 minus 1, 2 minus 2, 0 minus 3. Plane also contains the line. అంటే pi is also parallel to the direction of the line 154. Also pi is parallel to 154. Therefore రెండింటి నుంచి నార్మల్ వెక్టర్ టు ది ప్లేన్ వచ్చేస్తుంది. pi is perpendicular to the cross product of these two vectors, which is 15 minus 3 minus 8 minus 11 10. Cross product వేసాను ఇక్కడ. 0 into 4 0, minus of product of these two is 15, minus 3 into 1 minus 3, minus 2 into 4 minus 8, minus 3 minus 8 minus 11, finally 2 into 5 10 minus 0. I think you know the process. But therefore equation of the plane ఏమవుతుంది? pi is 15x minus 11y plus 10z ఈక్వల్ టు k. అది ఒక పాయింట్ కావాలి. ఇదిగో 320 ఆ ప్లేన్ మీద ఉందని వస్తుంది. సో దేర్ఫోర్ 15 into 3 45 minus 22 plus 0 that is equal to 23. So this is the equation of the plane 15x minus 11y plus 10z equal to 23. దీన్ని ఏ పాయింట్ సాటిస్ఫై చేసినా చూడండి. 0 minus 3 1 సాటిస్ఫై చేయదు. x బదులు 0, y బదులు -3, z బదులు 1 పెడితే -33 plus 10 minus 23 అవుతుంది, నాట్ ప్లస్ 23. అంచేత 1 పాయింట్ సాటిస్ఫై చేయదు. 0 7 10, x 0, y 7 means minus 77 plus z 10 అంటే 100. 100 minus 77 is clearly 23.
సింగిల్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాబట్టి మిగతా చెక్ చేయాల్సిన పని ఉండదు. ఆ రకంగా 2 పాయింట్ ఖచ్చితంగా ప్లేన్ మీద ఉంటుందని తెలుస్తుంది కాబట్టి మన క్వశ్చన్కి కరెక్ట్ ఆప్షన్ 2 అవుతుంది. సిమెట్రికల్ ఫార్మ్ అది లైన్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ది 2 ప్లేన్స్. 2 ప్లేన్స్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చారు, వాటి ఖండించుకున్న రేఖకి సిమెట్రిక్ ఫార్మ్ ఈక్వేషన్కి సిమెట్రిక్ ఫార్మ్ ఏంటని అడిగారు. ఇది చాలా సింపుల్. ఇది x మైనస్ b/a ఈజ్ ఈక్వల్ టు y మీన్స్ y/1 ఈక్వల్ టు z-d/c. ఈ ఫార్మ్ ఎక్కడా లేదు, ఇక్కడ 4 గంటలు చూసారు లేదో. అయితే 1 సబ్ట్రాక్ట్ చేద్దాం. x మైనస్ b మైనస్ a/a 1 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాను. y మైనస్ 1/1 z-d-c/c. ఆ రకంగా ఈ ఫారం ఇక్కడ 2 ఆప్షన్లో ఇచ్చినట్టు మనం చూస్తాం. అంచేత 2 కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది.